Hello and a warm welcome to all my dear little girls and boys in grade 3. Today I have come back once again as I promised you with my English lesson for you. ඔන්න 3 වසරේ මගේ පුංචි දුවල පුතාලව බලන්න ටීචර් අදත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා ඉංග්‍රීසි ලෙසන් එකත් අරගෙන. මගේ දුවල පුතාලට ප්‍රොමිස් කරලා ගියානේ ආපහු එනවා කියලා නේද පුතේ? ඔන්න අද අලුත් ලෙසන් එකත් අරන් දුවල පුතාලව බලන්න ආවා. Now we have started unit 5 in your pupils book. මගේ දුවල පුතාලගේ English pupils book එකේ අපි දැන් unit 5 එක පටන් අරන් තියෙන්නේ. Animal friends. We are talking about animals. Now right throughout during all our lessons we have been talking about different information, different things about animals. අපි දැන් පුතේ මේ වෙනකන් තිබිච්ච හැම පාඩමකින්ම මගේ දුවල පුතාලා සත්තු ගැන ඇනිමල්ස්ලා ගැන ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා නේද පුතේ? Now in our lesson number 5 we spoke about little animal babies. Can you remember? මගේ පුංචි දුවල පුතාලට මතකයි නේද පුතේ? අපි lesson 5 එකෙන් මොනවද කතා කරේ? Animal babiesලා ගැන මගේ දුවල පුතාලා ආසාවෙන් අහගෙන හිටියේ නේද? So we have spoken about so many things related to animals. So in my lesson today, lesson number 6, we are going to talk about animals and their homes. අපි පුතේ සත්තු ගැන කතා කරන නිසා ඔන්න lesson number 6 එකෙන් අද කතා කරන්නේ animals and their homes. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? සත්තුන් ජීවත් වෙන විවිධ වාසස්ථාන. සත්තුන්ගේ වාසස්ථාන කියලා අපි කියන්නේ සිංහලෙන් මගේ දුවල පුතාලා animals and their homes. අපි ඉන්නේ ගෙවල් වලනේ නේද පුතේ? මගේ චූටි දුවල පුතාලාත් ඉන්නේ ගෙදර නේද? ඔන්න අපි ඉන්නේ ගෙවල් වල. එතකොට මේ සත්තු කොහෙද ඉන්නේ පුතේ? දැන් අපි කිව්වට ඒගොල්ලෝ කැලේ ඉන්නවා, මොහොතේ ඉන්නවා නේද? එහෙම එක එක තැන්වල ඉන්නවනේ. But there are different places where these animals live. And we call them in different names as well. Their homes. සත්තු ජීවත් වෙන විවිධ තැන්වලට අපි විවිධ නම් කියනවා පුතේ. Now in our lesson number 5 as we spoke about animal babies, I told you there are special names when they are little babies. When they grow up we give them different names. Like that, in our lesson today we are going to talk about the places, the homes where the animals live. Different types of animals. මගේ දුවල පුතාලගේ pupils book එකේ දීලා තියෙනවා දුවල පුතාලට page එකක් මේ සතුන් කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ කියලා පෙන්නන පින්තූර. So I want you to bring your pupils book and your workbook because that is how we do our English lesson. I want you to come here and then we will open our book and we will move on with our lesson. So in my lesson today, I am going to take you to see where these different animals live. අපි මේ සත්තු ජීවත් වෙන තැන්, සතුන්ගේ නිවාස, වාසස්ථාන කොහෙද තියෙන්නේ කියලා අද මගේ දුවල පුතාලව English lesson එකෙන් ටීචර් එක්කගෙන යනවා පෙන්නන්න. So to start with my lesson, I would like you to take a look at my two pictures over here. මගේ දුවල පුතාලට පේනව නේද? අද අපේ මේ පළවෙනිම ස්ලයිඩ් එකේ පින්තූරු දෙකක් ටීචර් ගෙනල්ලා තියෙනවා පුතාලට. We are going to see where different types of animals live. ඔන්න මගේ පුතාලට පේනවා පොඩි nest එකක්, කුරුළු කූඩුවක් තියෙනවා. Then we have a beehive. මීමැස්සෝ ඉන්න මී වදයක් තියෙනවා. So we are going to talk about the places where different types of animals live. So I want you to open your pupils book and we are going to start our lesson. I hope it's going to be a very interesting and informative lesson for you. මගේ දුවල පුතාලට අලුත් දේවල් ඉගෙනගෙන අලුත් වචන ඉගෙනගෙන ටීචර් කියනවනේ නේද පුතේ? You have to bring another extra book so that you can write down little words that you learn every day when you learn English with me. So with all that we are going to move forward and we are going to start our lesson, and our lesson is all about animals and their homes. Come with me. Right. Okay. Now we have turned to our pupils book. ඔන්න දැන් මගේ දුවල පුතාලා pupils book එකට පෙරලලා මෙන්න මේ පාඩම තමයි පුතේ අද අපි කරන්නේ. දුවල පුතාලාගේ පොතේ තියෙනවා pictures ගොඩක්.
You have your pupils book with you and you must turn to this page. Now in your book you have a lot of pictures in 2 pages. මගේ දුවලා පුතාලගේ පොතේ තියෙන්නේ පුතේ පිටු දෙකක තියෙනවා මෙන්න මේ විදියට මේ සතුන් ජීවත් වෙන විවිධ වාසස්ථාන. Now I have taken picture by picture. ටීචර් අරගෙන තියෙන්නේ පින්තූරු එකින් එක තුවල පුතාලට මේ එක පින්තූර ගැන තියෙන අපි විවිධ සත්තු ගැන එකින් එක පින්තූරු අරගෙන අපි ඉගෙන ගමු කොහෙද ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ කියලා. So I'm going to start. I have brought you this picture first and along with that I have brought you another picture, real pictures. Now these are drawings, no? So you can see where they live really, the places, the real pictures of the places that they live. මගේ දුවල පුතාලට පින්තූරු ආශ්‍රිතවනේ පොතේ ඇඳලා කියලා දීලා තියෙන්නේ නේද පුතේ? අපි ඒත් එක්ක අපි ඇත්තට මේගොල්ලෝ කොහෙද ඉන්නේ කියලා එකින් එක පින්තූරු අරගෙන බලමු. So now to begin with, now you have to listen and say. You have to always read the words, read the pictures. You must pronounce them very well. Learn the sounds, learn the words, and you have to say it over and over. That is how you can practice reading. මගේ දුවලා පුතාලා පුතේ නිතර මේවා කියවන්න ඕනේ. එතකොට තමයි පුතේ අපිට හරියට මේ වචන උච්චාරණය කරන්න පුළුවන්. හරියට මේ වචන කොයි විදියටද ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ, මීනින් එක හරියට එන විදිහට. එතකොටයි පුතාලට ඉංග්‍රීසි හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So you have to stay with me, listen to me, be very attentive. හොඳට අහුම්කන් දීලා අපි ඉගෙන ගමු. Right. Now this is your first picture. It's a bee. Can you see? Bee. කාටද පුතේ අපි bee කියලා කියන්නේ? මී මැස්සට නේද පුතේ? Now it's a bee. You can see where this bee is living. Now the bee come to its home. ඔන්න පුතේ අපිට මී මැස්සෙක් ඉන්නවා. අපි කතා කරන්න යන්නේ ඒගොල්ලෝ ඉන්න තැන්. We are going to talk about their homes. So now let's take a look at this. Where do you live? Where do you live? දැන් මොකද පුතේ live කියලා කියන්නේ? Where do you live? L-I-V-E. ඒ කියන්නේ ඉන්නේ කොහෙද? ජීවත් වෙන්නේ කොහෙද? Live. කොහෙද ඔයා ජීවත් වෙන්නේ? Where do you live? ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? I live in a beehive. Beehive. I live in a beehive. මම ඉන්නේ කොහේ කියලාද කියන්නේ පුතේ? I live in a beehive. ඒ කියන්නේ මම ඉන්නේ මී වදයක් ඇතුලේ. අපි මී වදයකට කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් beehive කියලා. කොහොමද ඒක ලියන්නේ පුතේ? bee. දැන් පුතාලා දුවලා දන්නවනේ bee. bee කියලා කියන්නේ මී මැස්සා. beehive. මී මැස්සෝ ජීවත් වෙන තැනට කියන්නේ beehive. අපි මී වදයක් කියලා කියනවා සිංහලෙන්. So the bees live in a beehive. So easy to remember. මගේ දුවලා පුතාලට මතක තියාගන්න ලේසි. Bee lives in a beehive. Beehive. Say it after me. Beehive. Hive. H-I-V-E. Beehive කියලා තමයි පුතේ අපි කියන්නේ මෙන්න මේ මී වදයට. උන දැන් මගේ දුවලා පුතාලා බලන්න. Take a look at this picture. Now can you see? This is the bee. These are real pictures. These are real pictures that will show you where the bee lives. ඇත්තටම කොහොමද මී මැසි කූඩුවක් තියෙන්නේ, මී වදයක් තියෙන්නේ කොහොමද කියලා මගේ දුවලා පුතාලට ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන්. I am a bee. Now the bee says, I am a bee. Mama mee messek. This is where I live. This is where I live. Menna mama jeevat wena tana. This is where I live. කොහොමද කියන්නේ? මේ මම ජීවත් වෙන තැන. I am a bee. මම මී මැස්සෙක්. This is where I live. It's called a beehive. Can you see? Beehive. It's called a beehive. Beehive එකක් කියලා තමයි කියන්නේ පුතේ මී වදයකට. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා ඒ වචනේ ඉගෙන ගන්න. I have put it in red. Beehive. Beehive is the place where the bees live. Beehive එකක්. අපි beehive කියලා තමයි කියන්නේ මී වදයට. So this is the bee and can you see the beehive?
We have honey inside the beehive. මේ පුතේ මේ මී වදේ ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ? මී පැණි. We have honey inside the beehive. So the bees come and live here. අපිට පැණි අරගෙන මල් වලින් පැණි බීලා they take the extract from the flowers, they drink the nectar from the flowers, and then they come and then they make honey in this beehive. That is how we get the honey. They live in this and they make it. They have a queen bee in the beehive. අපි සාමාන්‍යයෙන් පුතේ මීමැසි රැජිනක් කියලා කියනවනේ නේද? මී වදයක ඉන්නවා මීමැසි රැජිනක්. So there is a queen bee in the beehive. So this is the place where the bees live. Can you see? Sometimes it is, sometimes even the people make different beehives. අපි පුතේ මීමැසි කූඩු විදියට හදනවා සමහරක් අය farms වල. එතකොට මීමැස්සෝ ගෙන්නගෙන එතන මී වද හදා ගන්න තැනුත් තියෙනවා. But naturally this is what the bees make. So භාවිකවම මීමැස්සෝ ඇවිල්ලා මෙන්න මේ වගේ කූඩුවක් හදලා තමයි පුතේ පැණි එකතු කරන්නේ. So always it's on a tree. The beehive is on a tree. Usually we see it on a tree. So I'm a bee. This is where I live. It is called a beehive. Okay, so this is called a beehive. මොකද්ද පුතේ අපි මී වදයකට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ beehive එකක් කියලා. Right, now we are going to go back to our pupils book. Now in your pupils book you have this picture. Bird. කුරුල්ලෙක්. Bird. I live in a nest. I live in a nest. Nest කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? කුරුල්ලු කූඩුවට නේද? Bird. Bird කියන්නේ කුරුල්ලා. Where do birds live? Birds live in a nest. කුරුල්ලු කූඩුවක. Now I want you to look at this picture. Can you see the nest? Where do we find the birds' nests? On trees. අපිට කුරුල්ලු කූඩු වෙන තැන්වල දකින්නේ නැහැ පුතේ. අපි ගොඩක් වෙලාවට ගස් උඩ තමයි අපි කුරුල්ලු කූඩු දකින්නේ නේ. I live in a nest. Where do they live? They live in a nest. Nest එකක තමයි කුරුල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ. කුරුල්ලු කූඩුවට අපි කියනවා nest එකක් කියලා. Right? I am a bird and I live in a nest. Now can you see? This is the bird. I am a bird. This is where I live. I am a bird. Can you see the bird? Birds live over here. What is that place called? It's called a nest. N-E-S-T, nest. Now it's written in red color, so it's easy for you to see. Right? I am a bird. This is where I live. It's called a nest. Nest. N-E-S-T. කුරුල්ලු කූඩුවට තමයි පුතේ අපි nest කියලා කියන්නේ. Now you can see the picture of a nest. This is a real nest with a bird. Can you see there are eggs? I hope you have seen a real nest. මගේ දුවල පුතාලා සමහර විට පුංචි කුරුළු කූඩු දැකලා ඇති නේද පුතේ? But you cannot harm any of those little eggs or the little birds. You have to watch them very carefully. Don't touch them. It's not good for you and it's very bad. So this is the bird's nest. මගේ පුතාලට පේනවද? ඔන්න පුතේ මේ ඇත්තම nest එකක්. මගේ දුවල පුතාලා දැකලා ඇති නේද? කුරුළු කූඩු. This is a real nest. You can see the eggs inside and you can see the nest is made on a tree. There are tree leaves over here and you have to remember that you cannot touch these eggs. මගේ දුවල පුතාලා ඔන්න පුංචි කුරුළු කූඩු දැකලා ඇති නේද පුතේ? හැබැයි ඒව අල්ලන්නේ නැහැ. You do not touch these little eggs. It's not nice. You can't touch them. You must not harm these little eggs. You can always take a look at it and then you can admire the beauty of the nest and you do not touch it. මගේ පුතාලා දුවලා හොඳට බලා ගන්න. These are the real pictures. Now in your book you have the drawings, but these are the real pictures and the real nest. Now I hope most of my little girls and boys must have seen a nest. So what do we call the place where a bird lives? It's a nest. අපි කුරුල්ලෙක් ජීවත් වෙන තැනට කියන්නේ මොකක් කියලාද පුතේ? nest එකක් කියලා. How do we spell that word? N-E-S-T, nest. Okay, right. So now we are going to go back to our pupils book once again. And you have this picture.
My little girls and boys, now we have come to this picture in your pupils book. Now who is this? මේ කවුද පුතේ ඉන්නේ? This is a rabbit. Rabbit. R-A-B-B-I-T. කාටද අපි rabbit කියන්නේ පුතේ? Rabbit කියලා කියන්නේ අපි හාවට. නේද? හාවා. Where do rabbits live? Where do rabbits live? I live in a burrow. We call the place where the rabbit lives, we call it a burrow. අපි කියන්නේ burrow එකක් කියලා. B-U-R-R-O-W. Right? Like the nest, the birds live in a nest, and then the bees live in a beehive. So the rabbit lives in a burrow. So can you see? මෙන්න මේ වගේ පුංචි ගුහාවකට තමයි පුතේ අපි කියන්නේ burrow එකක් කියලා. පුංචි හාවෝ ඉන්නේ මේ වගේ ගුහාවකනේ, because the rabbits can't climb trees and they can't have their homes there. And they don't live like the way the bees live. So they have to have a burrow to live. So the rabbit's home is called a burrow. And this is how it looks. This is how it looks. Now take a look at this. I am a rabbit. Can you see? I am a rabbit. This is where I live. This is where I live. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? මම ජීවත් වෙන්නේ මෙතන. This is my house. This is where I live. Can you see? It's called a burrow here. Can you see? It's like a big hole. The rabbit goes and digs the floor and makes this burrow, and then only the rabbit will have their little babies, the baby bunnies. I hope you can remember. What do we call the little babies? The rabbit babies are called bunnies. අපි bunny කියලා නේද පුතේ කිව්වේ? හාවගේ පුංචි පැටවුන්ට අපි ඉගෙන ගත්තේ නම මොකද්ද? bunny කියලා නේද අපි කියන්නේ. So we will have the bunnies inside this burrow. So what is the house where the rabbit lives? It's called a burrow. Now tell me the spellings. B-U-R-R-O-W. Now I have given it in red, so I hope you can remember that. You have to write these little words and then you have to practice the spelling as well. I am a rabbit. I hope you can see. This is where I live and it's called a burrow. Okay, so now you saw a real picture of the place where the rabbit lives. So now we'll go back to our pupils book like this. Oh, who is this? It is a lion. Lion, the king of the jungle. කැලේ රජා නේද පුතේ? Lion. ඒ කියන්නේ සිංහයා. Lion. So where do lions live? Where do the lions live? I live in a den. I live in a den. What is a den? මොකද්ද පුතේ den එකක් කියන්නේ? කොහෙද lionsලා ඉන්නේ? Lionsලා ඉන්නවද මේ අපිට පේන ලංකාවේ ඉන්නවද? Lions don't live in Sri Lanka. But when we go to the zoo and there are safari parks in Sri Lanka, so when you go to those places, you can see how the lions live. They live in a den, in the jungle. Now, as I told you, I hope you can remember, in our lesson number 1, we spoke about different types of animals, and then we spoke about wild animals. නේද පුතේ අපි කැලෑවේ ජීවත් වෙන සත්තු ඉගෙන ගත්ත මතකද මගේ පුතාලාට? මතකයිනේ. එතකොට අපි කොහෙද අපි කිව්වේ ලයන්ස්ලා ඉන්නවද අපිට හැමතැනම ඩොග්ස්ලා කැට්ස්ලා ඉන්නවා වගේ? No, they are wild animals. They are dangerous animals. They don't live like you and me. They live in a den. ලොකු ගල් ගුහාවක් වගේ හදලා හැදිච්ච තැනක තමයි කැලේ ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ. So we call it a den. Where do lions live? They live in a den. How do we spell the word den? D-E-N. Only 3 letters. And it's very, very easy to remember, right? Lions live in a den. Now, this is how a lion will live. It's a real picture. Okay? Can you see? We are frightened, no, to see lions like this. When we go to the zoo, we can see lions, but we cannot go near them. They are harmful and they are very dangerous animals. I am a lion. This is where I live. Now I told you it's a den. Can you see? This is called a den. And the lion lives inside the den.
They don't live in a shed or in the farm or in the house. They have to have, because lions are not small animals, they are huge animals. Lions la ලොකුයි පුතේ අපිට නිකන් පොඩි බල්ලෙක් වගේ බඩු පැටියෙක් වගේ සතෙක් නෙමෙයි. It's a huge animal and the lion is very very strong. හුඟක් හයිය තියෙන හුඟක් ඒගොල්ලන් හරි strong නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ලොකු ඉඩකුත් ඕනේ. So you cannot keep a lion in the house. So they live in a den. The place where they live naturally is called a den. D-E-N, den. I hope you can see. It's in red and you have to study the spelling. D-E-N, den is the word, and the lions live in a den. Right. So now we'll go back to our pupils book. Okay. Right. This is the dog. We all know who dogs are. කාටද පුතේ dog කියලා කියන්නේ? බල්ලට නේද? So where do dogs live? ඔන්න අපි දැන් ඉගෙන ගන්නවා. දැන් අපේ ගෙදර ඉන්න පුංචි දුවලා පුතාලගේ චූටි හුරතලේට ඇති කරන බල්ලෝ ඉන්නවනේ මගේ පුංචි දුවලා ළඟට වෙලා නේද පුතේ? දුවලා පුතාලා ආදරෙන් ළඟ තියාගෙන අත ගන්නවා නේද? හරි ආදරෙන්නේ මගේ දුවලා පුතාලා. We keep dogs as pets. They are pet animals. You can keep them as pets. But there is a special place where the dog lives. අපි බල්ලට ඉන්න වෙනම තැනක් හදලා තියෙනවා පුතේ ගෙදර වුණත් නේද? අපි කියන්නේ බලු කූඩුවක් කියලා. බල්ලට ඉන්න කූඩුවක් තියෙනවා. So we have a special name for that. I live in a kennel. We say kennel. K-E-N-N-E-L. Kennel. Where do dogs live? In a kennel. Not under the bed. Not on the bed. අපේ චූටි දුවලා පුතාලා ආසයි නේද? බලු පැටවුන්ව තියාගන්න ඇඳ උඩ තුරුළු කරගෙන. But no, they have a special place to live. They like to be there. They like to be kept in a different place, in a separate place for them to have their food and the water and everything, and for them to sleep. They would love to be in a kennel. අපි කියන්නේ dogs ලා ඉන්න තැනට අපි කියන්නේ පුතේ kennel කියලා. And you can see now, even with this drawing, you can see what a kennel is. And actually it will look like this, right? So I am a dog. This is where I live. Where do they live? What is the word? They live in a kennel. It's called a kennel. K-E-N-N-E-L. Kennel, right? මෙන්න මේ බලු කූඩුවට කියන්නේ පුතේ අපි ඉංග්‍රීසි වලින් kennel කියලා. අපි කියන්නේ බලු කූඩුව කියලානේ මගේ දුවලා පුතාලා නේද පුතේ? බල්ලෝ ඉන්න තැන මේ වගේ කූඩුවක් හදලා we say it a kennel. Now these are new words. Now you have to learn them, learn the spellings, and maybe you can even teach your little brothers and sisters and your friends as well. මගේ දුවලා පුතාලා කියලා දෙන්න පුළුවන් නේද? Do you know where a dog lives? The dog lives in a kennel. The place where the dog lives is called a kennel. And where do lions live? Lions live in a den. So you can say like that. You can practice with your friends as well. Now you learn English. You learn English to learn all these new words. Right? So I hope you can remember. So what is the place that the dog lives? The dog lives in a kennel. K-E-N-N-E-L. Right. Now we'll go back to our pupils book. Okay. What is this? It's a hen. ඔන්න කිකිලියෙක් නේද පුතේ? අපි hen කියලා කියන්නේ කාටද? අපි hen කියලා කියන්නේ කුකුලට නෙවෙයි. කිකිලිට තමයි අපි hen කියලා කියන්නේ. So hen. I live in a coop. I live in a coop. කොහෙද පුතේ? කුකුලෝ එතකොට කිකිලියෝ හැමෝම ඉන්න තැනට තමයි අපි කියන්නේ coop කියලා. අපි කුකුල් කූඩුවක් කියලා කියන්නේ. In Sinhala we say like that, no? But in English, what is the word that we use to say what the place that the hens live? It's called a coop. C-O-O-P. Coop. I live in a coop. අපි කියන්නේ coop එකක් කියලා. කුකුල් පැටව කුකුලෝ ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන තැනට අපි කියන්නේ coop. C-O-O-P. And this is how it looks like. This is how it looks like. I am a hen. This is where I live. Can you see the coop over here? It's called a coop. C-O-O-P. It's easy to remember. Coop. Now can you see
it's made out of wood. දැන් අපිට මෙහෙම හදලා තියන්නත් පුළුවන් පුතේ. හැබැයි අපි ගොඩක් වෙලාවට ගස් උඩ වගේ තැන්වලත් මේ වගේ කූඩු හදලා තියෙනවා නේද? මගේ පුතාලා දැකලා ඇතිනේ කුකුල් කූඩු තියෙන විදිහ. සමහර වෙලාවට නිකන්ම අපි පොළවේ හදපු කුකුල් කූඩු එහෙමත් තියෙනවා. farms වල නම් වෙන විදිහකට තියෙනවා. But anyway we call that place a coop. Coop එකක් කියලා තමයි කියන්නේ. And when you make it, you put a little piece of wood like this, and then they can go up and down, they can go into it because they live inside this and not on the ground. So they will be safe inside this coop. එතකොට පුතේ සත්තු එන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ අල්ල ගන්න ඔය අනිත් කලවැද්දෝ වගේ සත්තු එනවනේ කුකුළු අල්ලන්න නේද? එතකොට ඒගොල්ලන් මේකට ගිහිලා වැහුවාම then they are safe. ඒගොල්ලෝ පරිස්සමට ඉන්න පුළුවන්. So what is the place where the hens live? It is called a coop. අපි කියන්නේ coop එකක් කියලා. Right? So you must remember the name. I am a hen. This is where I live. It's called a coop. C-O-O-P. Right. What else do we have in our pupils book? Now in your pupils book, this is the last picture that you have. It's a fish. Right? And the fish say, we live in a pond. Pond එකක් කියන්නේ පුතේ පොකුණක් නේද? පුංචි වතුර එකතු වෙලා තියෙන ලස්සන මල් පිපිච්ච තැනකට අපි කියන්නේ පොකුණක් කියලා සිංහලෙන් නේද? So this is the pond. In English we say pond. So where do fish live? They live in a pond. P-O-N-D. Pond. Pond එකක් පොකුණට අපි කියනවා English වලින් pond කියලා. P-O-N-D is the word. So you have to study the spelling. Right. So now this is how it will look like. Now can you see? A goldfish over here. I am a fish. This is where I live. Fish live in the pond. Now, not only in the pond, sometimes when we keep fish as pets, maybe we can put them in a bowl and we can have them as pets. But fish love to swim and they love to be in a pond like this. They don't like to be put into a bowl or anything like that because they can find their food in the pond. They can swim freely. නේද පුතේ? සමහර වෙලාවට අපි සුරතල් සත්තු විදියට මාළු ඇති කරනකොට අපි ලස්සන බෝල් එකකට දාලා මාළු ටැංකියකට දාලා අපි තියාගන්නවනේ නේද පුතේ? හැබැයි ඒගොල්ලෝ කොහොමද ඉන්න කැමති? මෙන්න මෙහෙම pond එකක. So when they are in a pond, they can swim freely. ඒගොල්ලන්ට නිදහසේ මේ පීනලා නේද කෑම හොයාගෙන නිදහසේ ඉන්න පුළුවන් පුතේ. So they love to be in a pond. So pond will look like this with water dripping, and then there are water plants for them to eat in the pond, and sometimes it maybe even you can feed them with fish food. If you have the pond at home, you can feed them with fish food, and so they can live in the pond. So the special place where the fish live is called a pond. Pond එකේ තමයි ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ. P-O-N-D. So I hope you know that were only 4-letter words. So it's easy for you to remember. So this is a fish and this is where the fish live and it is called a pond. So now these are the 6 pictures that were in your pupils book. මගේ දුවලා පුතාලට දැන් ඔයගලගේ pupils book එකේ තිබුණ pictures ටික තමයි පුතේ මේ teacher පුතාලට මෙහෙම ගෙනාවේ. But there are some more animals and there are special places where they live. So I have brought you some more slides in order to teach you a few other places where the animals live. So let's take a look at them like this. Okay, right. Now who is this? Our friend, it's a cow. I am a cow. This is where I live. දැන් කොහෙද පුතේ cow කෙනෙක් ඉන්නේ? අපි සාමාන්‍යයෙන් එළදෙනක් හරක් එහෙම තියාගන්න තැන් තියෙනවනේ නේද? It's called a shed. අපි කියනවා මොකක්ද shed එකක් අපි කියන්නේ අපි ගව මඩුවක් කියලා කියනවා. හරක් ගෙනහිලා ඉන්න තැනට අපි කියනවා නේද පුතේ? හරක් ගාලක් කියලා කියනවා සිංහලෙන් නේ? It's called a shed. How do we spell that? S-H-E-D. This is the shed. මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා අපිට ගාල් කරලා තියන්න පුළුවන් හරක් නේද පුතේ? So the cows will be in this and then they won't get wet in the rain, and when it is very warm, when it is very sunny, they can go into the shed and rest,
and all the hay and everything is given inside the shed, and when they are out they can go and eat grass, and when they are in the shed they can have the hay and all that. So this is the place where they live, the shed. What do we call it? මොකද පුතේ අපි කියන්නේ හරක් ජීවත් වෙන තැනට අපි කියනවා shed කියලා. SHED. I am a cow. This is where I live. It's called a shed. Okay, දැන් පුතාලා දුවලා අර බුක් එකේ තිබුණ දෙයකට අමතරව ඔන්න අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා. Cows live in a shed. Right, let's see what we have next. Who is this? It's a pig. ඔන්න ඉන්නවා අපිට පුංචි ඌරු පැටියෙක්. Can you see how cute he is? Right? I'm a pig. This is where I live. Where do pigs live? කොහමද පුතේ පුංචි ඌරු පැටාවෝ එතකොට ඌරෝ ඉන්න කැමති කොහොමද? අපි කියනවා නේද ඌරෙක් වගේ ඉන්නවා කියලා කියනවා. ඇයි ඒ? Because they don't live very clean. They live in a place where there is lot of mud. They love to play in the mud. නේද පුතේ? ඌරෝ ගොඩක් වෙලාවට කැමති කිලුටු තැන්වල ඉන්නනේ. එක්ක මඩ ගොඩක් තියෙන තැන්වල, කුණු තියෙන තැන්වල. එහෙම තමයි ඒගොල්ලෝ ඉන්න කැමති. That is their nature. ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ ස්වභාවිකවම ඉන්න කැමති විදිය පුතේ. Now will you want to go and, I know you will want to go and play in the mud and get wet in the rain and all that, but will you want to go and live in a place where it's very dirty? මගේ දුවල පුතාලා කැමති නෑ නේද පුතේ? හුඟක් කිලුටු තැන්වල ගිහිල්ලා අපි මඩ ගොඩේ චුට්ටක් දඟලන්න නම් ආසයි. හැබැයි අපි ගොඩක් කිලුටු වෙලා තියෙන තැන්වල ඉන්න මගේ පුතාලා ආස නෑනේ නේද පුතේ? So pigs love to stay in a place like that. I hope you can see. Can you see over here? There is lot of mud and dirt and all that. We call that place with a special name. ඔන්න අපි මේ පුතේ ඌරෝ ඉන්න තැනට අපි මොකක් කියලාද කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්? We call it a pig stay. Pig stay කියලා තමයි අපි කියන්නේ ඌරෝ ඉන්න තැනට. Pig stay. P-I-G. අපි කොහොමද pig කියලා ලියන්නේ පුතේ? How do we spell the word pig? I am a pig. P-I-G. So the place where the pig lives is called a pig stay. Pig. P-I-G-S-T-Y. Pig stay. Pig stay කියලා තමයි අපි ඌරු කොටුව කියලා මං හිතන්නේ පුතාලා දුවලා අහලා තියෙනවනේ අපි කොහෙද ඌරෝ ඉන්නේ ඌරු කොටුවේ කියලා කියනවා. ඌරු කොටුවට මොකද්ද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ පුතේ? Pig stay කියලා තමයි කියන්නේ. So it's a new word. The pig lives in a pig stay. I'm a pig. This is where I live. It's called a pig stay. There is another one. What is this? It's a horse. Can you see the horse over here? Where do horses live? කොහෙද පුතේ අශ්වයෝ ඉන්නේ? අපි horse කියලා කියන්නේ කාටද? සිංහලෙන් මොකද්ද මගේ පුතාලා කියන්නේ පුතේ? අශ්වයා කියලා නේද? අශ්වයාට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ මොකද්ද? horse කියලා. So I am a horse. This is where I live. This is where I live. It's called a stable. මොකද්ද පුතේ අශ්වයෝ ඉන්න තැනට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ ස්ටේබල් එකක් කියලා. S-T-A-B-L-E. S-T-A-B-L-E. Stable. I am a horse. This is where I live. It's called a stable. Because the horses are very tall, it has to be a little, the building or that place where they live has to be with a shade. නේද පුතේ? ඔන්න මේ වගේ වහලක් තියෙන අශ්වය උසයිනේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ උසට හරියන විදියට with windows like this where they can put their head out and see. This place is called a stable. අශ්වයෝ ඉන්න තැනට අපි කියන්නේ stable කියලා. ඒගොල්ලොන් ඉන්න දැන් අපි කිව්වේ fish live in a pond. Pigs live in the pig stay like that. The place where the horses live is called a stable. S-T-A-B-L-E. You can write it down because this is not in your book. So you can write it down in the other book that I ask you to keep. මගේ දුවලා පුතාලට අමතර දේවල් ලියන පුංචි පොතක් තියෙනවනේ. ඒක ලියන්න පුළුවන්. It's called a stable. අපි stable කියලා තමයි කියන්නේ අශ්වයෝ ඉන්න තැනට. So next we have a spider. Spider. Look at the spider. කාටද පුතේ අපි spider කියලා කියන්නේ? මකුළුවට.
මකුළුවට තමයි අපි spider කියලා කියන්නේ. I am a spider. I'm a spider. This is where I live. කොහෙද පුතේ මකුළුවෝ ඉන්නේ? මගේ දුවල පුතාලගේ ගෙදර ඔන්න මතක් කරගන්න. කොහෙද මකුළුවෝ ඉන්නේ? මකුළුවා ඉන්නේ මකුළු දැලේ නේද? මොකක්ද අපි මකුළු දැලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? It's called a web. අපි spider web කියලා කියනවා. නිකම්ම web කියලා කියනවා. මකුළු දැලට අපි කියන්නේ web කියලා. හරිම ලේසි ලියන්න පුතේ. W-E-B. How do we spell that word? W-E-B. Web. I am a spider. This is where I live. It's called a web. අපි කියන්නේ මකුළු දැල. මකුළු දැලේනේ ඉන්නේ පුතේ. Can you see? It's like a net. Can you see the spider comes and he makes its own web and then he stays in the web. මකුළු දැලේ තමයි මකුළුවෝ ඉන්නේ. අපි ඒකට ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා web කියලා. W-E-B. Web. I'm a spider. This is where I live. It's called a web. Okay, so I hope now you have learned a lot about all these little animals and where they live. So now we have come to the end of our lesson. We have spoken about where different types of animals live. The animals and their homes. ඔන්න ඒගොල්ලෝ කොහෙද හිටියේ කියලා animalsලා ජීවත් වෙන තැන් කොතනද වාසස්ථාන කියලා මගේ පුතාලා කියන්නේ. සතුන් ජීවත් වෙන තැන් ඒගොල්ලෝගේ වාසස්ථාන. Animals and their homes. So we have learnt about the different places where the animals live. So now it's time for us to do our little workbook activity. We have a very small workbook activity to do. So now I'm going to take you to your workbook activity and you have to open your workbook and turn to this page. Right. It's a very easy workbook activity. We can do it very quickly and I'm going to help you to do that. Read and match. Now you have to read them. In order to read them, you need to learn your spelling. You must read very often. මගේ දුවල පුතාලා දැන් ඔන්න මේ lessons වල අපි කරනකොට පුතේ මේ හැම වචනයක්ම දුවල පුතාලා පාඩම් කරගන්න ඕනේ. spellings ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඉක්මනට read කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So now read and match. We are going to read them and we are going to match. What do we have to read and match? So over here, in the first purple color box over here, we have the places where the animals live. අපිට මේ පළවෙනියට තියෙන purple color කොටුවේ තියෙන්නේ පුතේ මේ සත්තු ජීවත් වෙන තැන්. The place where the animal lives. And at the bottom we have, in this green color box, we have the names of the animals. ඔන්න පුතේ අපිට සත්තුන්ගේ නම් ටික තියෙනවා පල්ලෙහායින් ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන තැන ඒගොල්ලන්ගේ home එක තියෙනවා අපිට උඩින්. So we are going to read them and we are going to match them with the animal. Okay? So first of all we will read the words. Kennel. Kennel. I hope you can remember. Who lives in a kennel? Dogs live in a kennel. A dog lives in a kennel. Then we have the word coop. Coop. Who lives in the coop? Hen lives in the coop. නේද පුතේ? කවුද ඉන්නේ coop එකේ? අපි hen lives in the coop කියලා පුතාලට මතකයි. Then we have den. Den. Who lives in the den? Lions live in the den. That's right. Then we have the word pond. Pond. Who lives in the pond? I want you to keep that in mind. Remember everything that we have learned. Pond. Fish lives in the pond. Then we have the burrow. Who lives in the burrow? Rabbits live in the burrow. I hope you can remember. Then we have another new word over here. Cave. Cave. What is a cave? Cave කියන්නේත් පුතේ ගල් ගුහාවක් කියන එකට. ගුහාවක් cave එකක් කියන්නේ හැම තැනකට. Let's see who is living in that. It's something new to you. Then we have the hive. Hive. Nivadaya. I hope you can remember. Then the final word, nest. Kurulukudu, nest. Now we'll take a look at the animals we have here. We have the rabbit, hava innawa, lion, sinha, bear. Kawuda bear kiyanne? Balaha. Bird, kurulla, bee.
මීමැස්සා, fish, මාළුවා, hen, කිකිලි, නේද පුතේ? dog, balla. So now we know the names of the animals and now we are going to match them with the places where they live. Okay, write the first place. Kennel. Who lives in a kennel? කවුද ඉන්නේ පුතේ kennel එකක් කියලා කියන්නේ අපි බලු කූඩුවට. So who lives in the kennel? Dog. Now where is the word dog? Right. We will take the word from here and we'll come to the word dog. Now there is one, the den has been matched to the lion. Lions live in a den. ඒක මගේ පුතාලට ඔන්න මෙතන ඉස්සලාම කරලා තියෙනවා. අපි ඊටු ටික match කරනවා. Right. Then the second word, coop. Who lives in the coop? Hen. That's right. So maybe you can take the word coop from here and you can come to the hen. Okay. Next one, den. Lions live in the den. It's already matched. Then we have the word pond. Who lives in the pond? කවුද පුතේ pond එකේ ඉන්නේ? Fish. We have to find the word fish from here and then you're going to bring the word pond to the fish and you can match. Then we have the burrow. Who lives in the burrow? The rabbit lives in the burrow. So you can come from here straight to the word rabbit. Now to match this, you need to know the spellings and the words, okay? Right. Then we have the word cave. Now we didn't come across that word before. Who lives in the cave? Lions live in a den. අපි ඔන්න කියනවා ගල් ගුහාවක් cave එකක් කියන්නේ තේම තැනක් පුතේ. දැන් කවුද අපිට මෙතන ඉන්නේ cave එකක ඉන්න? Rabbit, lion, bear, bird, bee, fish, hen, dog. The bear lives in the cave. ඔන්න අපි එතකොට cave කියන word එක C-A-V-E. We have to match it to the bear. The bear lives in the cave. And then we have the hive. Who lives in the hive? මීවදේ කවුද ඉන්නේ පුතේ? The bee lives in the hive. So you have to match it here. Then the final one, the nest. කුරුළු කූඩුව. කවුද ඉන්නේ nest එකේ? Bird lives in the nest. Okay. Right. So we have matched. All the words have come to their homes, right? So the kennel, dog lives in the kennel. Then we have the coop. Hen lives in the coop. The next one, den. Lion lives in the den. Then we have the pond. The fish lives in the pond. Then we have the burrow. Who lives in the burrow? The rabbit lives in the burrow. Then we have the word cave. The cave goes to the bear. Bear is the one who lives in the cave. Then we have the hive. Bee lives in the hive. And the last one, nest. The bird lives in the nest. So we have completed our workbook activity. So with this, we have completed our lesson number 6 as well. So you have learnt and spoken about animals and their homes. සතුන් සහ ඒගොල්ලෝ ඉන්න තැන් ගැන මගේ පුතාලා දුවලා මෙන්න මේ lesson එකෙන් ඉගෙන ගත්තා. So I hope you can remember all of them. You can teach your friends and your little sisters and brothers, and you have to keep practicing these names. Now we have taken lessons like this for our English lesson. මගේ දුවලා පුතාලා දැන් පරිසරයේ තියෙන දේවල් අපි අයි පුතේ English පාඩමට දාලා තියෙන්නේ. දුවලා පුතාලට මේ වචන ඉගෙන ගන්න නේද පුතේ? You can improve, you can add these words to your vocabulary. දුවලා පුතාලගේ වචන මාලාවට එකතු කරගන්න පුළුවන්. පාඩම් කරනකොට මේ අලුත් වචනවල spellings දුවලා පුතාලා දවසින් දවස අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්නවානේ. Every day you learn something. With all these environmental related lessons are being brought to you for your English lesson to give you more knowledge about the environment, to teach you new words so that you will know more and more about your environment, the animals, the plants and the food that we eat. So all this is brought to you thinking that you will learn something new. So keeping all these things in mind, it's time for me to end my lesson. So I'm going to come back with my lesson number 7 very quickly to you. Until then, bye.